بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. امید از که همه تنجور و صحتمند باشید. با صنف خوش آمدید. گرچه که بعضی از شاگردات هنوز جوین نکردن. خب ما درس خود شروع میکنیم. اگر کس در درس گذشته کدام مشکل یا سوال چیز داره میتونه پرسان کنیم و اگر نه ما شما روز خیر اینجا کار کرده بودیم. اگر دیتابیس خود باز کنیم در اینجا در تیبل students ریکارد روان میکردیم از این فارم. امروز هم بیشتر در همی میخوایم کار کنیم ولی کنترول های یک کمی بیشتر HTML ایجا گرفته سرش گپ میزنیم که از different controls چی رقم دیتا را ما شما جمع کرده با دیتابیس روان کرده بتانیم. قسمی که اینجا میبینیم ما در این تیبل ابتدای خود چند تا از فیلد ها داریم. فیلد نیم است، ایج است، جندر است، پیک است، هابی است و ادرس است. یعنی برای زیاد ما میتونیم معمولا تعاملش خود برای کل ازیا از تکست فیلد استفاده کرده یا را روان کردیم which we might not want. برای ازی که مثلا اگر جندر ما شما روان میکنیم بازی رقم فری تکست فیلد برای ازی نمیمانیم در صورتی که ما شما برای ازی اینم تایپ گرفته باشیم و تو ویلیو را برش فکس کرده باشیم. So both the values should be restricted in the form as well. یعنی در فرم باید که ما شما یا برش ریڈیو بٹن بگیریم یا برش دراپ داون بگیریم. چیزایی که ما اونجا فکس کردیم تانا هموها انتخاب شده بتانن و چیز دیگه انتخاب شده نتانن. So we need to restrict this. با همی ترتیب با ایج میتونیم نمبر تایپ بگیریم، با ادرس میتونیم که تکست فیلد از بجای تکست فیلد تکست ایریا تایپ بگیریم. رازی که شاید که انتر زده شوه و مولتیپل لاین ها ایجا انتر شوند. با مو ترتیب برای پیکچر میخوایم که یک فایل اپلود بٹن داشته باشیم. برای هابی که وریانت چویسز باید باشه میتونیم چک باکس بگیریم یا هم تکست فیلد بگیریم. اگر ریستریکت میکنیم چک باکس یعنی که از set of defined values بگیره و اگر نی تکست فیلد مانده میتونیم یا هم دراپ داون بوده میتونه. در صورتی که ما فقط یک هابی را الاو میکنیم. اگر مولتیپل الاو میکنیم then obviously مولتیپل سلیکشن در چک باکس میشه و در مولتیپل سلیکت دراپ داون هم میشه که او را میتونیم استفاده کنیم. So we can have variant form elements in here, various form elements in here, and we can grab data from all types. So let's move and let's work on it. if हम कम extend میکنیم و کوشش میکنیم که کمی وسیع‌تر شه. So I'll get to the code and then here let's just create instead of نام خود درست از text field است، age هم text field است. میتونیم که تایپش از بجای text با نمبر تبدیل کنیم. یک نوع میفهمین که HTML level constraint میشه دیگه به اصطلاح. Now this is a number field. اینجا هر چی که کس تکست نوشته میکنه تکست را نمیگیره، ولی اگر کس نمبر نوشته میکنه نمبر میگیره. and furthermore اگر نمبر نوشته شده باشه we have these arrow buttons through which we can increase or decrease the number. So that is of number type and we might always need it as a number type. Furthermore برای جندر که ما شما برای ابتدایی حالت تکست فیلد گرفته بودیم ولی میخوایم که یا کتی رادیو بٹن ریپلیس کنیم یا هم کتی drop down. You have the choice. So I'll go to the gender field in here. و اینجا مثلا اگر خواسته باشیم که همی فیلد ما با رادیو بٹن ریپلیس شود then you know that we need to take the type of it as a radio and we can write a label in front of here as if this. شد یک رادیو بٹن. اگر دوم رادیو بٹن خواسته باشیم then we can have another one. ای بالا آمد. So let me just گرچه لیبل خب بالا بسته شده. So I'll just write a female and then I'll just repeat the same radio button, copy and paste and save and refresh.
now I have these two radio buttons. By default vertical است میتونیم کی را inline کنیم and I think که ما یک کلاس برای داشتیم برای form inline which I'm not sure کی جا کار میکنه یا که برای relevant کلاس اینجا سرچ کرده یوز میکنیم. Inline form elements and bootstrap form group no دیگه جا رفت inline form input with label ببینیم که کدام کلاس هست که در داخل فارم گروپ برای ما element ها inline میکنه یعنی که by default میبینیم که top bottom ہے but we want it to be inline. Form check input and label. I think we need to use these form check classes inside form group class برای که بیشتر relevance کتی ازی check box و radio button داره برای ازی special class ها هستن یا رقمی هم خوب است و اگر radio button رو ببریم می رقمی هم خوب است inline. So for the inline what we can do is form check inline, exactly this is what we want, and then form check input and form check label. So we can do this. What I'll do instead of that div I'll just get this div. قسمی که ما پیش هم گفته بودیم نظر به کار ما هر وقت که باز ما ضرورت داشتیم که مثلا یک div کنترل استفاده کنیم آمده از خود bootstrap اوجا یک bootstrap element یا کلاس استفاده کنیم از اینجا استفاده کرده این رقم زیاد مفید می از خواندن کردن. So now we have a form check. Form check قسمی که form group یک کلاس هست هم برای ما wrapping میکنه یعنی معلوماً برای چک باکس ها و رادیو بٹن ها جایی که یک کنترل پالو دا پالو یک تکست باید بیای برای ازی هدفی معمولاً استفاده میشه and then form check inline برای ازی که top down vertical نبیای پالو دا پالو بیای then inline ایره پالو دا پالو میاره and then form check input این بخاطر قسمی که ما جو فارم کنترل داشتیم برای نورمال تکست فیلد برای از این فارم چک انپوت است تایپ از این رو ما میگیم که رادیو باشه ان آی دی که برای هنوز کار نداریم we'll just ignore it and valueش ما decide کرده میتونیم so I'll just leave it blank و لیبلش اینجا میتونیم که نوشته کنیم مثلا mail and آیدی را خوجا پس کردیم اینجا پس کرده میتونیم ولی اگر مانده باشیم ما میتونیم قسمی که اینجا گفتیم so I just move the same there و ایرا میگیم کی لیبل فقط relevance نشان میده که یعنی کی آیدی ای لیبل برای زینی آیدی است درست و برای لیبل می مخصوص کلاسی bootstrap داره که form check لیبل نامش است we can do the same and we can repeat it with another one so I'll just copy this and paste it back and just با جیمیل نوشته میکنیم female and now we do not need this div which we previously created so I'll just save it and see if it works to our project refresh now we have much better form labels so this is how we can create that and I think I can now take both of them inside the form group tag so I'll just copy it and paste it and I'll just close the div in here that's not correct div so that save and refresh so that it is now in all in one group یعنی که تاکه در داخل هر چیز که فرام گروپ است ما دیده بتانیم که کلش یک جای هر جایی که موو میشد در responsive web page so they are all related and furthermore let me just take one thing in here and see if it has an effect on it where and here اگه جمع class form control هم کتی گروم یک کلاس فرم چک input از کیو خودیم از bootstrap چک برای ما انیبل میکنه فرم کنترل باز یک نوعی رقم spacing برش میده let me
just take it on this one as well. But as you can, this itself is a form control, so if I need that level of spacing, then we can use form control as well. Or if you do not need it, it doesn't have any good effect, so you can just ignore it. So that is how we can create a bootstrap ready button without any spacing. That might be fine. Alright, now برای که بین از یا یکیش انتخاب شود, then you know that we can take it using same ID, using same name. اگر same name کی جا دادیم برای هم بتیم باز از بین از یا یکیش انتخاب میشه. Till now we do not have any name property in here, so I'll have a name, and that name should be let's say std gender. And if I copy the same name to the next input field, save it and reload my page, now among them only one is checkable and the other one will release itself. وقتی که page now refresh کنیم, I want this one to be selected, the male by default, so for that I'll use the selected attribute, or maybe it's a checked attribute. We will see. If not selected, then this should be a checked attribute. Save and refresh. Now by default male is selected when we firstly load the page, and then we can navigate to female as well. So now this is a radio button field. Next that we want, so I'll just close this. Next thing that we want for the picture, I want to create a file chooser in here. So for that I'll come here and I'll just duplicate this address field, and instead of address I want student image as a label, and the ID should be student pic is txt pic, and I want the name to be std pic, and only here instead of text we want it to be of type file. So now if I save and refresh, now I have a file chooser and we can select a file from anywhere. For example, if this is a file, now we can select it. Next, this is done. For the hobby, we can have checkboxes. So what I'll do, in a ke pesh ma karte radio button kadem, and line check items I want the same for the hobbies, so I'll just copy this whole div, and before address I'll just put it here. دیگه کلی چیزای شما تو میمانیم برای که برای رادیو بटन اگر فارم چک اینپوت است، برای چک باکس هم فارم چک اینپوت است. فقط تایپ و نمیشه اگر تغییر بدیم that will do the job. یعنی که اینجا از بجای رادیو میره میمانیم چک باکس، و از بجای std جندر اینجا گفته میتونیم که باشه مثلا std hobby, and the id should also be std hobby. So we can ignore this part, and check tab mo ignore karda میتونیم. And furthermore برای label یازی مثلا we can define any hobby that we might allow. مثلا we want to allow the hobby of what do we say, a hobby could be reading. So this should be the label, and now we can ignore the for as well since we have removed the id field, and we can repeat the same. Yani e deva moment panim ki bari multiple hobby repeat karim. So instead of editing individually, I'll just replace it and change reading to let's say movies. Let's say another hobby is gym, and let's say another hobby is other. So now if I save it and reload my page, I have this checkboxes through which we can select the hobby.
One thing that we did not specify any label here, so what we need to do, we need to specify a label tag. So I'll just copy this label tag and paste it here. Our resume again, masalan student, this is hobby. Save and refresh. Yeah, now we have student hobby, and in that we can select reading, movies, gym, and all that. And I think the same is missing up there. So bolo ham kafi gender rija mohtumoya deva mon me monim over resume again ke masalan student gender. Now if I save and refresh, we have student gender which we can select, and now we have student hobby where we have multiple checkboxes. We can select either of them. And for the address part, we can either leave it as that or we can make it a text field. اگر خواسته باشیم امی رقم مانده میکنیم و اگر خواسته باشیم از بجای input tag we can change it into a text area tag. and نام ازی باشه مثلا std address, id ازی باشه txt address, number of columns 30 might be fine, and number of rows 10 might be fine. Now if I save and refresh it, I have this ugly looking text area. So for that I'll just have to give it the class of form dash control. Now if I save and refresh it, it will look nice and neat. So this is how we can work with it. In Mamulan we know that this is not a sufficient place, so instead of 10 we can just take it up to 2. Save and refresh. Now this is much better. It looks like a text area, and if someone wishes they can expand it within the browser. Other than that, this should not occupy all that space. Now this is a form that we might wish to have. Furthermore, agar further alignment mekonin, you know that you can divide this grid even more better. You can have a much better background colors and all that. So that it should look much interactive, much good. For example, if I give it a class of bg dash let's say info, save and refresh, but there is spacing and center and all that. Let me just take it as p dash 2 so that I have all sides padding. And then if you align it center and make it text dash light, so it might look a bit better. And align center, I don't know, or do we have content center, text center? I'm not sure about the class itself. I think this is a text dash center. So now you can see, and if I want, let's say margin top dash 2, you can form the tag a little bit more nicer and neater, so I can just ignore it. The design shouldn't be an issue for me especially, but for you guys you can work better on it. So now I have this form where I have text fields, number field, radio button fields, file chooser, checkboxes, address field. I might somewhere have a drop down field. Let me see if I can create a drop down field for any of them. No. Let me just move to the structure and make a column after address or after gender maybe, and let me give it the name of nationality, std underscore nationality, and I want it to be varchar and around 200 pixels, or maybe 100 pixels, 100 characters is enough. These are not pixels, sorry. And we want it to be nullable, and if it is null we want it to store the value of our now if I save it and go to the browse button, I have this std nationality field, for which now I can take a drop down somewhere in here. So for that, let me just go here
before address. I want the same grid, so I'll duplicate it, and instead of address I want nationality, and instead of text area what we want is a select tag. The name should be std nationality, and the id should be, let's say, txt nationality, and we can say that this label is for this one. And inside that we can take options or option group. It's all up to you. We will ignore the values for now, and in here I'll say, for example, Afghan. And after that, if I take an option and specify masalan American, and an option for let's say Hindu, and an option for, let's say, Iranian. So we can do that. Now if I save it and reload my page, I have this nationality Afghan button. And if I want to give it a control of bootstraps, so I'll just get here and give it the class of form dash control. Save and refresh. Now this is much better and nicer. Now I can move these two buttons to here. So for that, instead of 12, I'll give it a 6 column grid, and in the 6 columns it will automatically fall over there, and you can replace it where you wish. For example, agar amira ma float to right again, save and refresh. Now they are in a much better place. و اگر اینجا ما شما mt-3 بگویم, it might fall a bit down. Let's see, do we have a 4? Yeah, so then give it a 6. No, I think 5 is the maximum value, or 4. Yeah, now this is in line and it looks pretty much good. We can either create a blog button, you know that कि कोली container wrap करा बाज मजबूर है सीमी दाखिली शबटी बख्श तकसीम कोलम ताकि कोली जाए बगैरह. So I'll just ignore that. I'll leave it to you. You can do that. btn block is the follow करें. It will fill the place. So for now, do we have anything here? I heard some notifications. No. This is our form. Now we have drop downs, check boxes, radio buttons, and everything. And now, instead of just getting data from text boxes as we previously did, I want to get data from all of these form controls, and I want to send it here to this database table. So first of all, we know that we need to give them proper names and values, so that when we submit our form, the form should send proper set of data with their relevant names and values. برای text fields ما شما پیش هم که دیدیم ما بیشتر چیز نیاز نداره. وقتی که به text field name دادیم، هر آن چیزی که در داخل text field نوشته کنیم به همین نام برای ما یا به طریقه get روان میشه به طریقه post, whatever method that we have specified. So we have posted, so whatever value that we write in here, it will be posted using this name, and we can grab it from this name itself. Furthermore, for the number type it is the same. برای number type هم وقتی که ما name field داشته باشیم، هر چیزی که اینجا نوشته کرده باشیم، هر چیز معمولا نمیاد تا که type ازی تغییر نخوره، only numbers میاد. برای ازی که اینجا ما type ازی number گرفتیم. So the number that we have written, we can grab it using this name field control. Furthermore, for the case of the gender رو ما شما میفهمیم که مجبورن هم باید سیم نیم بتیم. سیم نیم به این خاطر بتیم که اگر ما شما سیم نیم نمیتیم، بازی فانکشنالیتی جندر نمی داشته باشه، باز at the same time میل هم انتخاب میشه، فیمیل هم انتخاب میشه. If you want to select one at a time, for that we know that we must take only same names. برای از که اگر same name داشته باشیم، یه باز تنها یک at a time انتخاب کرده میتونه و دوم انتخابی نمیکنه. So for that
we have defined the same name. باز اگر هر یکیش که انتخاب بود این selected value در std gender برای ما ریترن میکنه. یعنی چون نازی هم نامش std gender است، از فیمیل هم نامش std gender است، only selected برای ما valueش ریترن میکنه. اگر این selected بود هر چی که در value attribute از yes ریترن میشه، ولی اگر این selected بود هر چی که در value attribute از yes باز روان میشه. و value attribute ها را اینجا ما decide میکنیم، یعنی که based on the selection of male what do we want to send to the database. We want to send this male. وही باید که match کنه کتی constraint database ما. constraint database یعنی که در database ما به خاطر gender اینم گرفتیم، ما گفتیم تنها به این ترتیب به این سپل و به این سپل تنها این دو قیمت گرفته میتونه و گرنی قیمت نمیگیره. So whatever value that we define here that should match these enum sets. اگر enum set match نکرد then it will not store it. Same is the case for the next one. برای هم مثلا ما میخوایم که وقتی که انتخاب شوه، وقتی که این چک باکس این رادیو بٹن چک باشه و ما استدی جندر گراب میکنیم ولیو فیمیل برای ما ریترن کنه. and it is in our authority. یعنی که این لیبل ما هر چی مانده میتونیم ولی ولیوی که برای داتابیس روان میکنیم that is behind the form. لیبل مثلا ما شما مرد زن شاید بانیم یا کدام سیمبل بانیم ولی behind the scene ما male and female یا mf یا هر چیز روان کرده میتونیم. So that is the advantage of using a radio button that people will not know, they might not know unless they go to the form itself in the code, in the element on the source code view. They will not know that what is stored instead of these fields. So that we can do txt gender, let me just change it for a while, m, and I'll call it m, and for this id txt gender f, and I'll call it for f. Now if I save and reload it, yeah, now you can see وقتی که ما شما same ID را for لیبل for پاس کنیم باز لیبل relevance رقم شما میتونید که اگر ما لیبل چک میکنم چک باکس چک میشه، اگر خود ریڈیو بٹن هم چک میکنیم ولی اگر ای ID و for field لیبل میچ نکنه در اون صورت بازی نمیفهمه که ID مربوطی چک باکس میشه نمیشه. باز کتی لیبل انتخاب کردن چک باکس انتخاب یا امو ریڈیو بٹن انتخاب نمیشه. So that's why they should be unique. Now this is done. Furthermore, for the image we know that whatever we select we can grab that from this image field using $files وتوسط نام std pic ما میتونیم که whatever image is selected هم نامشه هم different property هایشه هم خود فایل از یہ access کنیم only using this std pic. But for the checkboxes this is the same case as radio buttons. یعنی جا شما هر ولیوی که بتیم همون ولیو پیش ما وقتی که این چک باکس چک باشه ریترن میشه. For example if I say the value for the reading I want to store reading, for the movies I want to store let's say pictures. یعنی که این ضرور نیست که هر چیز کی جا نوشته کرده باشی. مثلا اینجا ما میگم movies و برازی let's suppose ما میگم که watching movies. یعنی که لیبل much descriptive بوده میتونه و در دیتابیس ولیوی که ما روان میکنیم much shortened بوده میتونه برازی که زیاد جای ما را نگیره ولی مفهوم ما گرفته بتانیم. And for the gem for example we can just write gem, and for other we can write none. Yeah, we can write other itself. So that is the values that we want to send to these checkboxes. Now as per their names یه خو value شد ولی ما چطور میتونیم که نام های از این را دیفاین کنیم. as you can see اینجا تانوز کلش std هابی است. باز اگر std هابی را ما شما گراب میکنیم و این رقم سلکشن شده باشه multiple selection در این صورت باز تنها last value برای ما ریترن میکنه. برای اینکه std name خاصیت یا حیثیت یک وریبل میگیره. در وریبل شما میفهمید وقتی که first selected باشه value از این میاد reading، second select باشه باز دی وریبل value از این میاد، third selected باشه دی وریبل value از این میاد. هر یکیش که last selection بود برای ما مو ریترن میکنه. یعنی بین این سه سلکشن برای ما شما در دیتابیس تنها یک value ریترن میکنه اگر ما اونجا پستش میکنیم
و او فقط جیم خواد بود و اگه این رقم انتخاب بود باستان ای را انتخاب میکنه و اگه این رقم انتخاب بود باستان ها در روار میکنه. به این خاطر یعنی جال ما مربوط ما میشه که ولیو های از این 4 تا چک باکس ها را که ملتیپل سلکت شده میتونه یا یکی هم سلکت شده نمیتونه which is entirely up to us. ولیو از این 4 تا چک باکس ما چی رقم در دیتابیس استور میکنه. اگر برای هر یک از این چک باکس اینجا در دیتابیس ما جدا جدا کالم گرفتیم then we need to give them separate names independent names. یعنی که اگر من یک کالم دارم که مثلا هابی ریدینگ و اونجا من نوشته میکنم که yes no true false 0 1 یا هابی ریدینگ یا هابی دیگه باشه مثلا هابی جیم یک کالم باشه دیگه باشه مثلا هابی موویز یک کالم باشه. برای هر کالم اگر بخوایم که از این هر یک چک باکس جدا جدا ویلیو روان کنم باز مانند یک رادیو بٹن یا مانند یک تکست فیلد میتونیم به هر یک از این جدا جدا نام بدیم و هر یک از این را جدا جدا پست کرده در جدا کالم های تیبل ما را پرتیم. ولی برای باز ما نیاز به 4 کالم ایجا داریم که معمولا خوب نیست. اگر مهم یک چیز باشه در صورت هابی خوب نیست. اگر مهم یک فیلد باشه که هر یکی از یک مفهوم داره هر یکی از این اگر انتخاب میشه مثلا اگر کورس ها باشن یا let's say other important selection باشه باز برای از اون ممکن ما اینجا جدا جدا کالم ها را در دیتابیس بگیریم تا که هر یکیش حالتش معلوم شود که آن است آف است چک شده نشده و برای هر یکیش ما دیسیژن میگیریم که مثلا اگر اول چک باکس انتخاب کرده باز ما کدام خاص کار انجام میتیم یا سوم انتخاب کرده کدام خاص کار انجام میتیم. در اون صورت اگر نیاز باشه we can take multiple columns but as if this data as per our scenario we do not need 4 columns for these 4 hobby fields. برای باز ما یک کالم ایجا در دیتابیس داریم std hobby ولی می خواهیم که در یک کالم هر چند از این که سلکت باشه کلش جای با جای شود. اگر دو تای دوم سلکت است فقط بگویا که ولیو موویز و ولیو جیم موویز این جیم باید اینجا در یک فیلد انتخاب باشه. ولی قسمی که ما گفتیم در کود اگر ما سیم نیم با کل ازیا میتیم باستانا لاست سلکشن ریترن میکنه کلش نمیکنه. ما چی میخوایم؟ ما میخوایم هر چند که از این انتخاب باشه اگر یک انتخاب نباشه یک کم نه اگر کلش انتخاب باشه کلش. در اون صورت باز ما برای ازی نورمال ویریبل تایپ نیم نمیتیم برای ازی باز ما اره تایپ کانسترکت یوز میکنیم. یعنی قسمی که ما شما میفهمیم در یک اره مولتیپل الیمنت ها پشت پشت سیم تایپ بوده میتونه. می رقم اگر ما از بجای std هابی ویریبل اینجا فرمت اره را برای ازی بتیم then it will store all the checked and selected values. در این صورت یعنی اگر آل ما جمعیم و مثلا ریدینگ سلکت میکنیم و جیما ای در وقتی که بریتا پوست میشه دیده میشه هر یک که سلکتد بود ولیو از او در اره std هابی پشت میشه. وای که سلکت نبودن ولیویشان در std هابی اره پشت نمیشه so we won't have that value in the list. اگر یکیش هم انتخاب نبود یک ولیو هم پشت نمیشه اگر کلش انتخاب بود کلش پشت میشه. So now this is a proper way of handling it. Furthermore قسمی که پیشتر گفتم از ما آیدین فارا پس کردیم به این خاطر آلی چک باکس وارد توسط لیبل انتخاب نمیشه فقط باید که در خود چک باکس بی و اگر میخواین همون رقم قسمی که بالا کار کردیم برای یک مخصوص آیدی بتین با تکست فیلد تان مثلا آیدی ازی باشه txt reading و امی آیدی را باز شما استفاده کرده در لیبل در اتریبیوت فارش بگوین که this label is for txt reading. Now if you check the label itself it will check the text field. You can keep doing it in all that. مثلا برای آیدی ما شما میتیم کی باشه txt movies and in the for attribute of this I can say that this label is for txt movies. Same is the case with gender. Sorry, the gem and the other. Only thing that we need to replace is this should be like gem and this should be txt other. And in the for attribute we can specify for okay this is for
think I have replaced it. Yeah, now this is for this one, and for this is for other. Save and refresh. Now while I'm selecting the labels, it will automatically select and deselect the fields itself. ایجا ببینین که اشتباه شده. ما که جیم انتخاب میکنم و موویز select and deselect میکنم. So for that we need to see where the problem is. Yeah. ایجا سیم تکرار شده. این موویز ایجا مایدی است، موویز ایجا ماست. ای باید که جیم باشه. Copy and paste problem. So this should be jim. و اینجا ما میگیم که this is for the gym. Now if I save and refresh it, now this should work fine. So now it is done. For the nationality field, we can do the same. Nationality را ما میفهم که drop down است. برای drop down یکی از آپشن انتخاب میشه، این مانند ولیو بٹن کار میکنه. هر یک آپشن که انتخاب شد related value از را باید که ما شما چی کنیم در دیتابیس استور کنیم. So for that we need to specify values. میگیم که اگر افغان انتخاب بود related value افغان باشه، اگر امریکن انتخاب بود در nationality USA ذخیره شود، اگر هندو انتخاب بود میگیم که مثلا در nationality انڈیا ذخیره شود، و اگر ایرانیان انتخاب بود آیا را ذخیره میکنیم. و ولیو را که گرپ میکنه توسط name field. That is all that we need to do. Addresses as we did it previously. Now if I save it and get back to our code, میگیم وقتی که submit بटन کلیک کرده ما فرم submit میکنیم. This takes the action on that 14 script.php page, which is right here. In here we have grabbed name, age, gender and address, and they are the same. فقط کنترلات تغییر کردن و کتیزو کدام تغییر دیگه نامده. اگر ریڈیو بٹن هم شده میفهمیم که اردویش سیم نیم داره، کتیزمی نیم ای اکسس شده میتونه. So the name is std gender, this is std txt age, and the name is std age. So they are the same. Only for the new fields, the new field that we have just created is gender is same, age is same, these arrays. but as usually ما چی میکنیم array hobbies که جور کردیم. First we need to grab it and store it in a variable. مثلا اگر ما اینجا بگویم که std hobbies is equal to $_post, and you should grab that from txt hobby. Now as we know that we have specified it as an array type, it will return it as an array type. یعنی std hobbies as a string برای ما return نمیکنه ولی من حیث یک array returnش میکنه. So I'll have to say std hobbies list because this is an array, and we cannot directly pass the array to our database. برای از که فرمت ازی کتی ازی database constant ما match نمیکنه. And we only send text values or number type values to our database as per the format and constraints. برای از ما مجبور هستیم که اینجا که مانند array برای ما ریترن کرده ایرا پس با text convert کنیم، با string convertش کنیم. و برای از ما شما یک مخصوص فانکشن داریم. میگیم چیزی که اینجا هست اونم برای ما در ای وریبل مانند تکست ذخیره کنه. std hobby is equal to ما یک فانکشن داریم به نام implot. فانکشن چی میکنه؟ یکی میبینین یک ارر را میگیره و ریترن تایپش string است. برای ما او را با string تبدیل کرده ریترن میکنه. ولی باز از ما دو پارامیتر کار داره. The first parameter is the glue and the other parameter is the array itself. array یعنی همون لیستی که ما میخوایم با string تبدیل کنیم. glue یعنی که در یک array ما میفهمیم که هر ایتم جدا جدا در لوکیشن خودش استور میباشه. ولی مثلا اگر اینجا ما شما ریدینگ هم انتخاب کردیم و مووی جیم هم انتخاب کردیم، یک ایتم اینجا ریدینگ است دیگهش جیم است. دیگه ایتم اگر مووی انتخاب کردیم ریدینگ موویز این جیم میاد. یعنی که یا هر یکش اندیویدوال ایتم هستن
وقتی که این رقم یک ارره که 3 ولیو 4 ولیو داره ما با string کنورت میکنیم، باز گلویش یعنی که سپریترش بینش چی باشه، یعنی که در string که کل چیزا پالو در یک لاین میه، بازو مفهوم نشاید بتا. به او خاطر این میگه که اول برای ما سپریتر بگو. اگر شما فقط توسط سپیس جدایش میکنین، اینجا بگین که توسط سپیس جدایش کن. توسط داش جدایش میکنین، بگو توسط داش جدا کن. همین رقم اگر توسط کاما جدا میکنین تا که خوب ریدیبل باشه، توسط کاما این را جدا کرده میکنین. That is called the glue. دوم، خود اره چیست که او را میخواهیم با string کنورت کرده و توسط کاما سپریتش کنیم. او را ما از فارم گرفته با نام std hobbies list استور کردیم، یعنی که این اره که ما پست کردیم با شکل اره برای ما ریترن میکنه. اینجا در یک اره وریبل آمده، حالی اینی امپلات فانکشن اره را گرفته توسط این سپریتر هر ایتمش جدا کرده در یک string مانده برای ما ریترن میکنه. and I'll have it in a string variable in here. That is about the array to text conversion. Next, about the image, we can just ignore the image for a while, and after a while we'll do that. Next is the nationality. In the case of nationality, it is the same as if we are grabbing a value from a text field or from a radio button, because by nationality ما شما گرچه multiple options داره ولی one of them is selectable. در یک صورت در این رقم مولتیپل سلکت نمیشه. وقتی که باز مولتیپل سلکت باکس داشته باشیم نورم مانند اره این رقم هندل کرده میتونیم، حالی که only one selection داره این را مانند رادیو بٹن هندل میکنیم. یعنی که سلکت فیلد ما یک نیم داره، هر یک از این ولیو که انتخاب شده باشه ولیو از این را ما توسط از این تکستی نشنالیتی گراب کرده با دیتابیس روان کرده میتونیم. So I'll just say $std nationality std nation is equal to $_post, and I want to grab the value from std nationality field. Now, except from this file, except from this image field, I have all the other fields. Now I need to refine these columns. Basically ما پیشتر data را میخوایم روان کنم، so I'll have to list more columns in here. But std name, std age, std gender, and std address, we have already set these values which we previously grabbed from our form. And for the new fields which I want to send as the std hobby, so I'll have to specify std_hobby, and next std nationality, so I'll have to specify std_nationality, and the spelling should be exactly as we have in our database column, because if the spell doesn't match, then we won't be able to execute the query properly. Now these are the two columns that I newly added, and the values list I'll have to specify $std hobby and comma $std nation. این یا چی هستن؟ یا نام های اینی کالم هستن که امیال ما شما از فرم دیتا را کلیک کرده دی ذخیره کردیم. Other than that, it is the same. It will run this query over the connection and it will return us back to the header page. Now if I save, refresh, and have a value in here, مثلا اگر ما بگیم که لیلا and the age is 20, for example, she's female, and as we have ignored it, we can just leave it blank. مثلا میگیم که hobby as reading and James, and nationality as افغان میگیم، و student address مثلا میگیم که کابل افغانستان. Now if I save it, we have a problem. std nation, unexpected variable. What is the problem in line number 14? Line 14, $std nation $_post, okay, std nationality. Okay, اینجا یک سیمیکالن از ما مانده در لاین بالا. وقتی که سیمیکالن مانده باشه این رکتی از در سیم statement میگیره، در اون صورت باز properly run نمیشه، and that's the error. Now if I submit it back, now see, I was sent to that page and returned back. It means the query has executed. And now if I refresh my database table list, I can see Laila 20
female, this is from the radio button. From the nationality, it is Afghan because we have selected Afghan, the first choice. For the std pick, we didn't send any value, so it will take the default value. And the important thing is the hobby. For the hobby, we had two selections. We had reading in gem, and as you can see, they are separated with a comma and space. برای کی جا در گلویش ما کاما and space دادیم، یعنی هر ایتمی که در ایره است اول ایتم بعدن کاما space بعدن دیگه ایتم تا که کلی ایره به string تبدیل شود. And now it is formed exactly as we wished. And for the address, that is the text field. This is how we can grab data from different HTML form elements, and these are almost very much renowned form elements which you will see in every form: text fields, number fields, radio buttons, checkboxes, drop downs, file choosers, and text areas. There are some others. We have date pickers as well, and that has the same functionality as of a normal text field: color picker, date picker, and all that. You can try them all. So that is for the normal record. Now for the image, if I want to upload and save the image, as we have discussed که اینجا ما شما ایمیج را در یک دیتابیس در سرور در یک فولدر اپلود میکنیم و نامش یا ادرسش اینجا آورده در std field میمانیم. So for that purpose we need to handle these images. I think Veda had a problem as well in images, so now let's see how can we solve the problems. برای که ما شما از image field data روان کنیم. Where is the image field? Yeah, in here. First thing that we need is this field should have a name, and that is stdpic, so that as per its name we can grab the properties, the file, and the data about the selected image in here. So that is the first thing. Next thing that we want to require is that we want this form to be capable of handling files. By default, the form is not capable of handling files. यानी कि ये form तना textual data रवान में कोना file ही handle करता ना में कोना. If I want this form to handle files, then there is a property that we need to define, that an attribute of the form that we need to specify, and that is enc type. I'm not exactly sure about the space. Enc type. No, when I'm not sure what I can do, I can take it from Google. مثلا اینجا ما میگم که form enc type. Exactly, this is what we want. spellش باید دقیق باشه. Where is it? This one. Let me just open one of them so that I can take it from the code itself. Yeah, enc type multi-part form data. multi-part slash form dash data. این رقم یک spellingش هست. یه attribute ما باید در form tag خودش داشته باشیم. enc type is equal to multi-part slash form dash data. اگر اینجا یک کم spell mistake بود بازی نمیتونه که فایل ها را هندل کنه، یا the properties یا the values. So be precise in it, and that's it. You can grab it from anywhere, no problem. So that is enc type multi-part form data. ایچی میکنه ای فرم ما را enable میکنه تا که از این فرم ما شما فایل هندلینگ کده بتوانیم. مختصر اگر بگویم، اگر این ما قسمی که متد ما دیفاین میکنیم تا که دیتا ما پوست شود و توسط دالر اندرسکور پوست سوپر گلوبال ما دیفرنت تکسچوال دیتا را گرب کده یوز کده میتونیم. با مو ترتیب اگر میخوایم که فرم فایل هندل کنه تا که دالر اندرسکور فایل سوپر گلوبال استفاده شده و ما پراپرتی های فایل ایجا گرب کنیم، باز برزی نیاز است. و اگر نیم ما دالر اندرسکور فایل سوپر گلوبال over this request use کرده نمیتونیم. Now this request, this post method and this form request will enable us وقتی که با ایجا ما ایره روان میکنیم it will enable us to use dollar underscore files. قسمی که dollar underscore get to dollar underscore post form data را get and post میکنه either using URL or either behind the form encrypted form. So same is the case with dollar underscore files. dollar underscore files یک super global variable است و این میتونه که form در form file handling برای ما انجام بده. یعنی توسطی از این ما میتونیم این رقم images, text fields, word files, documents, videos, any files هم اینجا روان کده و توسط dollar underscore files را grab کنیم، هندل کنیم و different properties بگیریم.
این دال اندرسکور فایلز که است مانند یک 2 dimensional array کار میکنه. یعنی که در این دو تا کی باید ما بگیم، قسمی که در 2 dimensional array دو تا اندکس می باشه یا دو تا کی است. یعنی the first is که ما فیلد اسپسیفای کنیم. فیلد ما اینجا چی است؟ std pick، یعنی از کدام فیلد فرم ما را تارگت میکنیم. شاید در یک فرم مولتیپل فایل ها باشه، یعنی ضرور نیست تاناکس باشه. so that could be specified using its name، یعنی توسط نام برش میگیم که کدام فیلد تارگت میکنیم. دوم اندکس ازی که دو باز ما میگیم که کدام پراپرتی از این فیلد ما میخوایم. برای ازی که فارم در فارم یک فایل که باشه و مولتیپل اتریبیوت این پراپرتی این ولیو سر ریترن کرده میتونه. اگر فرضاً ما خواسته باشیم که تنها نامش بیه، so for that we can just specify name، یعنی که میخوایم که از این فایل selected فایل، مثلا اگر اینجا من یک فایل انتخاب میکنم let's say this one getpick.jpg، ما اگر فقط این نام میخوایم then this is the way که ما بگیم از std pick نام آوردار و این را ذخیره کو در یک وریبل به نام $std pick is equal to the value the name value of this field. That's it. اگر اکستنشنش هم میخواین بازی از خود یک کیورد داره که برای اکستنشنش ریترن میکنه. سایزش میخواین یک کیورد داره که سایز ریترن میکنه، یعنی که از این std pick ما مولتیپل ولیو را ریترن کرده میتونیم. برای هنوز ما فقط نیم کار داریم. حالا سعی کنیم اگر ما بخوایم همین نیم با دیتابیس روان کنم just specify it in here. در کالم لیست اول بگوین که نام فیلد ما در دیتابیس چی است؟ std underscore pick است. I want to send a value for std underscore pick. کالم که specify شد در value list آمده، در آخر ایجا میتونین که همو وریبل std pick که علی جور کردیم او را ریترن کنیم. this. Now we'll see that we are able to send the name of the picture to the database. So I'll just refresh it, and for example if I say Khan, the age is 50, the gender is male, and see if I choose a pick and I say kid pick, and the hobbies I want it to be reading, movies, and gym, and the nationality I think it's Iranian, and for the address I'll say Iran. Now if I submit the form, it is gone and came back. If I refresh my list, you will see that we have the Khan's record, male 50 IR for the Iranian, and in the picture field you can see we have kitpic.jpg. वही kitpic.jpg के आमाद as a field ما नामिश grab kada rawan kada budem. So that's why we have kitpic. And the list of hobbies we have selected 3. So I have reading, gym, and movies, and in the addresses itself. So now this is the case of the picture. So we have till now just sent the name of the selected file to the database, but that won't do all the job. برای از اینکه فقط نام عکس در database استور کردن برای ما عکس جای نمیبره. یعنی نام عکس شد ولی عکس خودش کجاست we don't know. برای از اون ما میخوایم که چی کنیم؟ یعنی عکسی که اینجا انتخاب میشه از هر جایی که انتخاب میشه ایرا در داخل پراجکت خود، مثلا در فولدر پیکس اینجا مثلا ما اگر یک فولدر به نام students داشته باشم، در داخل فولدر students میگم که هر selected عکس اینجا اپلود شوه و نامش باز در دیتابیس بره تا که هر وقت که ما این نام از دیتابیس میگیرم جایش ما فهمیده باشم که اینجا عکسش وجود داره. So for that we need to do more. برای از دوم کاری که میکنیم این است که اول عکس از جایی که ما اپلود میکنیم، اینجا که در فایل چوزر ما شما یک پیکچر انتخاب میکنیم، مثلا این پیک شد، این معمولا در براوزر در یک تمپرری لوکیشن میباشه. از اون تمپرری لوکیشن ما پاتش گرفته با یک پرمننت لوکیشن، یعنی که اینی جای ادرسش گفته اونجا روان کرده میتونیم. So first I need to grab the location of the pic from the browser. So برای از ما شما چی میکنیم؟ مثلا ما میگم که لوکیشن پیک ما only the location is fine is equal to $_files और پس همون text field یا image chooser خود تارگت میکنیم که std pic و از این دفعه پیشتر نامش گرفته بودم، قسم گفتم از امی سیم ما توسط $_file multiple attributeش گرفته میتونیم multiple values. این دفعه میخوایم که temporary locationش بگیرم، او از طرف tmp_name گرفته میشه.
I'm not sure whether it's underscore or dash. شاید که underscore باشه یا dash باشه. So I think I'll just leave it as underscore and see if it didn't work, then we'll move it to the dash. TMP name یعنی که temporary location یکس عکس آلی کجاست. میگم که اینجاست، از اینجا ورداشته لوکیشنش دی لوکیشن مندازیم. دوم ما پرمننت لوکیشن رو دیساید میکنیم، یعنی که ما میگم که دستینیشن پیک کجا باشه، یا میگیم که لوکیشن پیک از کجا میگیریم اکثر و دستینیشن با کجا میبریم. برای دستینیشن ما شما فایل و فولدر استراکچر خود میگیم، یعنی از همین فایل ما میتونیم ریلیتیو پات بدیم. این فایل ما که است در اینجاست 14 و میخوایم که در داخل پیکس برای so I'll specify that go inside pics and in there there is a folder called students. So I'll just take it from here. There is a folder called students, and in there I want this to be stored by this name. باز که تیزی ما concatenate میکنیم $std picker، یعنی با همون نامی که واکس انتخاب شده با همون نام ما در این فولدر میخوایم که را ذخیره کنیم. این میشه دستینیشنش. باز ما یک فانکشن داریم که توسط از او این خود دو تا لوکیشن ها شد، دو تا string variable هستن، دیگه بیشتر کار نداره. اصل فانکشن که عکس ما را اپلود میکنه با نام move underscore uploaded underscore files. یہ از ما دو چیز میخواه، فرست لوکیشن، دوم دستینیشن، یعنی از کجا عکس با کجا ببریم. ما برش میگیم که از لوکیشن پیک ببر ایرا بر دستینیشن پیک. that is it. یعنی اینجا لوکیشن پیک ما از کجا گرفتیم؟ از currently uploaded فایل که از براوزر میگیره، از temporary location. وی permanent location ما برش دیساید کردیم که به اوجا ببره. move underscore uploaded underscore files برشی دو پرامتر که پاس کنیم که از این جای به این جای selected فایل ما را ببر it will do it. as if اگر پات ما دقیق باشه، اگر یعنی که دو تا پرامترها دقیق باشن، اگر temp name actual current location را ریترن کنه و اگر این جای با همی پات ما داشته باشیم so it will do it. now let me refresh it and test it. مثلا اینجا ما میگیم که باشه گل و عمرش میگیم 20 میل باشه. مثلا حالا میگیم که یک عکس از انتخاب کنم. let's say this one pic.png and choose a couple of hobbies and leave it as American and I'll just say SSS. if I save it, it is done. But now let me see if the file is uploaded. Yeah, you can see. Let me just view it in a large icons. The file has automatically moved to the students folder, and if we check the database record for it, we can see that this girl has the picture of pics.png and all the other record is itself, but in that pic.png is located inside the students folder in our server, in our database project root file. Wherever we wish to upload it, it will be uploaded there. So now we have a proper form which can either upload the data, upload the file and send the record to the database. That is all about inserting a record from an HTML form to a MySQL database using PHP script. And you can see we have multiple form elements. If you wish, you can either expand and extend this form into even more form elements. If you have any problem, please let me know. And if not, I think if you practice well on this one, this is sufficient for now. And we in the other class we will continue working on another CRUD operation, or we might even move this to a better location. One thing is left, that is the messages. See وقتی که ما شما are you all fine؟ با امید از اینکه مشکل نباشه. So I think we are good. We can do it in other class as well. اگر همه خبرتان کفایت میکنه بیشتر چیزها را در دیگه صنفم گفته میکنم. Or if you are good, we can continue talking. چی میگن؟ بس است یا پیش برم؟
اوکی حاجی صاحب معرفت میگه که بس است صحیح است so that is it. Try to practice and work well. If you have any problem, do let me know. If not, you can just keep working and we'll continue working the same. امروز محصلین مچ می جمع لیست متوجه نبودن، کم جوین کردن، 14 نفر هستن. I hope کسی که in charge است ایرا غمش